caur to ar esam slaveni, ka gludi mūsu lielceļi, un kur vēl tilti vareniem, tie glītākie un stiprākie, un tos, kā zināms, taupām ar, cik tādus vien tik taupīt var. Labvakar, visi Latvijas iedzīvotāji. Paldies jūs par skatījumiem Facebook un TikTok kontā. Uzskatījāties pār par 70 000 par to, ko jūs izteicat par mūsu valsts mežu pārdošanu, ko izdomājas valdība ir. Es cik saprotu, tad viņi augusta vidū gatavos likumprojektu iesniegšai Saeimai, bet par to es atsevišķi pastāstīšu. Es šodien paklausījos Ašarādinu, un cik saprotu, viņi tomēr negrib iztikt bez šiem īpašu uzņēmumu pārdošanas, lai atrisinātu savas naudas problēmas. Tāpēc būtu jau labi, ja mani pēc skatījumiem atbalstīja vairāk kā 4000 cilvēku, būtu labi, ja kādā šādā sakarā skaitā mēs arī varētu vai pie ministra kabineta vai pie Saeimas tikties, lai protestētu pret šo valdības lēmumu. Man tik daudz sakrājies ir visādas tēmas, bet es te par citu tēmu parunāšu tagad, un es, kamēr man tagad ir kāds parādījies laiks, parīt uztaisīšu tādas tēmas gan par šo, gan par OIK un par valsts mežiem. Man daudz ļoti domu. Es gribu izteikt savu redzējumu šajā sakarā visu. Es tagad vienkārši tik uzrakstīju, lai ātrāk man iet. Mēs tagad dzīvojam vergu valstī, kur, lai pabarotu ģimeni, gandrīz katru dienu jāstrādā. Bet, lai nodarbotos ar politiku, no tās ir jābarojas. Tāpēc arī man maz atliek laika izteikt viedokli par visiem šiem noziegumiem, kuros piedalās valsts pārvaldes sistēma. Sakrājies daudz tematu, mēģināšu īsti par tematiem. Sākšu jau jūlijā rēķinos gaidāmo izlīdzināšanas nodokļu komponenti. Tā kā ir pierādīts un tikai nopirktās valdības dezinformatori kā Valainis, Melnis un visi tie, kas iesaistīti Eiropas Savienības zaļā kursa ieviešanas biznesa plānā, kas uz tā pamata iznīcina pilnīgi visu mūsu valsts ekonomiku, stāsta, ka mums trūks pašas saražotās elektroenerģijas, tāpēc ir jāceļ vēja un saules paneļu parki. Patiesībā mēs esam pašpietiekami nodrošināt elektroenerģiju no saviem hesiem un teciem, pat neizmantojot koģenerācijas mazo hesu jaudus. Es tos visus nosaucu, tāpēc, ka šie visi objekti ražo elektroņu ar izlīdzinātu frekvenci, kurai papildus nav vajadzīgi ieguldīt līdzekļus frekvences izlīdzināšanai. Taču visai šai zaļai saules paneļu vēja ģeneratori saražota elektroenerģija, kas ražo nepatstāvīgi frekvences elektroenerģiju, uz ko nopelna to īpašnieki un lielie investori, vajadzīgs papildus ieguldījumu līdzīgi, kurus valdība grib uzlikt uz visu patērētāju pleciem, lai biznesmeņi savu saražoto elektroenerģiju varētu iepludināt kopēji tīklā un to pārdot. Tā ir tā pati nozīdzīgā OIK schēma, kur daļa ražotāju grib nopelnīt uz visas Latvijas elektroenerģijas patērētāju rēķina. Tāpēc uzskatu, ka par šo jau ieviesto izlīdzināšanas komponenti ir steidzamā kārtā jāiesniedz prasība tiesā pret valdību, kas pieņem šādus noziedzīgus lēmumus, un paralēli jāiesniedz likumprojekts par tās atcelšanu kā Saeimā, kā kārtējo OIK schēmu, jo šos izdevumus jāsed pašiem, šīs zaļās elektroenerģijas ražotājiem, kas no tās gūs peļņu, un tieši viņiem ir jāmaksā par tās izlīdzināšanu atbilstoši tās saražotājiem daudzumu, ko iepludina kopējā tīklā. Uzskata, tā ir Latvijas uzņēmuma un iedzīvotāju atklāta noziedzīga apzagšana, kur, lai vispār varētu saražotu zaļo elektroenerģiju un to iepludināt tīklā, tiek izmantoti hesi un teci, kas uzbūvēti pirms Jaunlatvijas un nepieder nevienam no šiem biznesmeņiem, bet gan Latvijas tautai, ko šodien šie nopirktie valdības kropļi grib apzagt. Naturāli jau apzog. Iznāca diezgan pagari, tāpēc par pašu 2,6 miljardu OIK atgūšanas afēru savas domas izteikšu rīt. Ja gribēsiet uzzināt, ienācīt rītdien manā TikTok vai Facebook profilā. Es īsi nerakstīšu garus par 10 minūtēm, bet tā ir īsi, lai jūs varat noklausīties, vai jums vismaz kaut kas interesi ir. Paldies, ar labvakaru!
Until recently, wind turbine blades were almost impossible to recycle. They have to be replaced about every 20 years. Now, one company is the first in the US to shred the blades so they can be used to make cement. But is this the best way to deal with old blades? Making cement is a major source of greenhouse gases. Can producing it this way really reduce emissions? We went to Missouri to see if recycling wind turbine blades could help reduce a growing source of worldwide waste. The first wind turbine in the US was built in the late 1800s. The tower was 60 feet tall, and it could power about 3 modern homes. Now, land-based wind turbines have an average height of 525 feet. The average turbine can power over 460 homes. The largest offshore turbine is more than 850 feet tall. Land-based turbine blades are typically 170 feet long. That's more than 4 school buses parked end to end. The blades are usually made from a combination of fiberglass and balsa wood. This material is incredibly robust. The challenge is reversing that engineering and physically breaking the material down. Turbine blades have been piling up in landfills in recent years. That's the problem the company Veolia set out to solve. It gets the blades from GE Renewable Energy. These ones are only between 8 and 12 years old. The blades come from all over the US to the town of Louisiana, Missouri. Here, workers cut them down before sending them to the shredder. The biggest challenge is just getting them cut perfectly, just to feed them through the shredder without damaging anything. This machine is powerful enough to crush the 20-foot sections into pieces roughly the size of a football. Then the blade chunks go to another shredder that grinds them down even more. Next, a sorting machine filters out any remaining large pieces. It's hard to believe that this was once a 120-foot long wind turbine blade. Veolia also recycles non-hazardous medical waste, and some of that is mixed in with the blade material. So back and forth we'll go until we get what we think is our correct recipe. Right now, GE pays Veolia to recycle the blades, and Veolia pays to send the final product to cement factories. So currently there isn't a profit associated with it. The real motivator here is to prevent this material from ending up in landfills. Cement factories burn the turbine blades for fuel. Veolia says their product burns cleaner than coal. Still, it probably won't make that much of a dent in the cement industry's carbon footprint. That's because most of the emissions don't come from burning coal. They come from heating limestone inside giant kilns. Right now, the cement industry produces roughly 8% of all greenhouse gases, 3 times more than the aviation industry. So, is making new cement the best we can do with turbine blades? It might not reduce emissions from cement making, but it still prevents the blades from ending up in landfills. But not everyone agrees that shredding and burning the blades is the best approach. It seems to me a tremendous waste of all the energy and resources that have gone into producing the blade in the first place. Researchers like Larry Bank say reusing the blades is a better option. Instead of disposing of it as waste, you look for ways to use it in a second life or an alternative industry. Larry and other researchers at ReWind are building a pedestrian bridge in Ireland. And they have proposals to turn wind turbines into cell phone towers and fencing. We're hopeful that these demonstration projects will convince people that repurposing is a viable alternative. And they aren't the only ones doing this. Architects in the Netherlands turned old blades into a playground and a public monument. Another company in Denmark created a bike shed. So why aren't blades turned into more projects like these? The main reason is that it's incredibly cheap to dump them in a landfill. And unless there is a regulation in the United States, which seems unlikely, a landfill will probably be the preferred solution. After this video was first published, Veolia responded and said reusing blades is interesting, but that these projects aren't enough to deal with the growing waste problem.
These other uses do not provide the scale necessary to manage the current volumes needed for sustainable wind turbine blade management. As America installs more turbines, the waste problem could grow. There are already more than 70,000 turbines in the United States, and with plans to expand offshore wind, the U.S. could have 2,000 more within the next decade. The 2021 infrastructure bill allocated at least $100 million to expand wind energy. One study predicts global waste from turbine blades will exceed 47 million tons by 2050. But even if that does happen, it would still amount to about an eighth of the plastic that is thrown away every year. In the scheme of things, it's not much of an impact compared to most other industrial processes. And for both Veolia and Rewind, figuring out what to do with the blades is a welcome challenge. It's a cliche, but one man's junk is another man's treasure. We have a finite amount of resources. And so we've got to find innovative ways to find new resources. And those new resources can come from materials we've already used. If we can find applications for these materials in a second or even third life, after they have been used in the initial applications, then, it's a win-win for everybody. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.